Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa, Górnicza, Orlen, Zastal, Zielona, Góra. Mecz wygrała drużyna gości 89-88 i są z nami przedstawiciele tej drużyny, trener Władimir Jovanowicz, zawodnik Taj Nichols. Zacznijmy od zawodnika. Taj, please share your opinion about today's game with us. I think we started the game well. We were well prepared. You know, coach had a great game plan for us in practice, and we executed it today early. You know, basketball is a game of runs, so they went on a run, and then we just had to respond and stay together as a team. We know in away games, you know, obviously the crowd's against us, so as long as we stay together on the court, stay together on the bench, and then everything will work out. And you know, we worked hard this week in practice. We put in a couple new things, and it worked today. So that's a credit to the coaching staff, of course, and then the players. I mean, we played well. We limited our turnovers, only had 11 turnovers today. So, I mean, that always helps us when we're able to get a shot at the basket. Zawodnik powiedział, że dzisiaj dobrze rozpoczęli mecz, był dobry plan, dobrze zostali przygotowani po tygodniu treningów ze strony sztabu trenerskiego. Oczywiście koszykówka jest taką grą, że są wzloty i upadki. Na zmianę drużyny mogą mieć tak zwane rany punktowe. Najważniejsze dla zawodnika było to, że byli zawsze w stanie odpowiedzieć na to, co gospodarze dzisiaj prezentowali i jak to w trakcie meczów wyjazdowych bywa. Publiczność była dzisiaj przeciwko drużynie Zielonej Góry, ale byli na to gotowi. Był to, tak jak już wspomniał, dobry tydzień treningów, gdzie zostały dobre rzeczy dołożone. Zatem słowa uznania też dla sztabu trenerskiego, ale także dla zawodników, że byli w stanie to wcielić w życie. Czy są jakieś pytania do zawodnika? How's it going? Zielona Góra. Say something about the stretch. Yes, couple of last minutes because for us it was very nervous. You look like, I don't know, man from steel. I mean, just, you know, going through my basketball career, I've played like a ton of big games, you know, a ton of tight games. Even since I've been in Zastal, we've played in a couple of tight games. So, I mean, as long as you don't get rattled, you know, you don't want your teammates to see you rattled, you don't want the fans to see you rattled, because then it makes you nervous, it makes your teammates nervous. So you just got to keep a level head, you know, and obviously as the leader of the team, I just got to do that for my team. And then obviously, like I said before, you know, we had the great game plan today. So as long as we trusted the game plan, I don't care if we were down 10, up 10, as long as we trusted the game plan, I felt like we were going to come out on top. Okay, but what did you think after last call? Because yeah. 1 point. I mean, me and Fifi were talking about it. Obviously, there would have been like a 7-second difference between the shot clock and the game clock, so we kind of wanted to run it all the way down and then just kind of hit the rim and let the ball bounce around. It did, and they fortunately they got the bounce that they wanted, but then he just took too long to go up with the shot, and that was the game. Zostały zadane dwa pytania o końcówkę tego spotkania. Była bardzo nerwowa, natomiast zawodnik zachował się, jakby miał nerwy ze stali. Wspomniał zawodnik, że w swojej karierze rozegrał już bardzo dużo meczów na styku, szczególnie jako lider. Wie, że musi być skupiony, nie może wprowadzać tej nerwowości, ponieważ nie może pokazać reszcie drużyny, że sytuacja jest napięta. Tym bardziej, że tak jak wspomniał wcześniej, był bardzo dobry plan przygotowany na ten mecz i w zaufaniu do kolegów i do planu po prostu robili swoje i wiedzieli, że to zwycięstwo przyjdzie. Odnośnie ostatniej akcji powiedział, że wiedział, że tam jest 7 sekund różnicy między zegarem czasu akcji a czasu gry, dlatego planowali grać jak najdłużej, wiedząc, że nawet jeżeli piłka tylko dotknie obręczy, a nie wpadnie do kosza, to MKS będzie miał bardzo mało czasu na wykonanie swojej akcji i właśnie tego czasu zabrakło. Now, coach, please share your opinion about that game. Dzień dobry. First of all, I would like to thank our fans. They were fantastic one more time. Also big credit for my players. They deserve this win because they worked very well last week, last couple of practices, and I believe that was the main reason why we started game well, with good concentration and energy. We followed the game plan. Of course, we had ups and downs during the game, but even when we were down by 8 or 9 points, I'm not sure we find the best option offensively, and also I think that we were smart offensively, definitely, and we deserve this win. But as you know, this was very important game for both teams, and I'm really happy because we won today. But
job is not done yet. So we need to continue to work good and then to continue to play good. If you have some question. First I will translate and then Okay. we'll go. Trener przekazał na początku podziękowania dla kibiców, którzy zjawili się dzisiaj w Dąbrowie Górniczej i wspierali drużynę gości. Podziękował również zawodnikom, mówiąc, że zasłużyli na to zwycięstwo, szczególnie tym, jak wyglądały treningi w ostatnim tygodniu. Nie jest, biorąc pod uwagę, jaki był poziom tych treningów, nie jest zaskoczony, dlaczego ten mecz tak wyglądał. Ten początek, była koncentracja, była dobra energia, zawodnicy realizowali plan, który sobie założyli. Również trener zwrócił uwagę na te wzloty i upadki, ale nawet w momentach, gdy drużyna MKS-u prowadziła 8 punktami, zawsze goście znajdowali najlepsze rozwiązania w ataku, grali mądrze w tym ataku. I mimo, że wie, że był to bardzo ważny mecz dla obydwu zespołów i cieszy się z tego zwycięstwa, wie, że praca jeszcze nie została w pełni wykonania i że jeszcze to utrzymanie nie jest pewne. Bardzo proszę o pytania. Yes, the same question. Last call. What did you think? Did you believe you win or no? Because I'm sure- referees went to the video and. So they have the best picture, I think. So they check, probably double check video. So I'm sure that time is up in the moment of the shoot. But if we talk about our last possession, I think that we were smart. We attack well. We share the ball. We shoot the ball in last seconds. So we let them only 6 seconds for offense. So it was a smart decision from Filip Mačak. And on the end, always we can talk about one possession. You know very well how we lost some games, some previous games. So, but in generally, I think that we play good. What did you think? What did you have in your head? I won or I don't know what will happen? I was sure that time is up. I was sure 100%, but on the end, it's not my decision. It's referee decisions. Okay, can you say something more about your game plan? What was the most important in this game plan for today? I cannot tell everything because we expect the similar game next game against Lublin. But it was planned to share the ball well in offense, to use our advantages. Did you see how we started first quarter? We didn't rush, in offense. We took only good shooting selection was very well. Even when we miss some shots, it was a good selection. And I'm happy with that. Of course, we prepare some details defensively, and I think that we follow very well that plan. So sometimes it's not possible to cover, to defend everything. So we risk some shots in some situation. They punish us a couple times, but it was game plan exactly. So last question about Szymon Wójcik, his first performance. Can you rate? Yeah, you asked me last time about why we signed him. This is why we signed him, So, but I don't expect from him points, rebounds, anything except energy. And I think he was very good with energy, with how he approached to the court, And I'm happy with that part. Of course, he's talented. He helped the team a lot. Today with points, with rebounds, protecting our paint also. So, and I expect for him to continue first working very good, and then I expect from him to help the team till the end of the season. Okay. Thank you, guys.
Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa, Górnicza, Orlen, Zastal, Zielona, Góra. Są z nami przedstawiciele drużyny gospodarzy i zaczniemy od zawodnika. Marcin, bardzo proszę Cię o komentarz po tym spotkaniu. Gratulacje dla Zielonej Góry za wygranie tego arcyważnego spotkania. Co do meczu, no mecz właściwie był cały czas gdzieś tam wyrównany, nawet jak jedna drużyna odskoczyła na kilka punktów, to dość szybko drugi zespół wracał. Większość statystyk bardzo podobna, jedyna taka duża różnica to rzuty wolne, gdzie Zastal miał dużo tych rzutów wolnych i je rzeczywiście wykorzystał. Szkoda, bo to będzie, myślę, bardzo ważny mecz przy końcówce sezonu, ale nie poddajemy się, zostało jeszcze kilka meczy i będziemy próbować wygrać każdy następny i to możemy obiecać. Dziękuję, Marcin. Nie ma żadnych pytań, także wrócić. So, coach, please share your opinion about today's game with us. Well, really sad and mad of this defeat for many reasons. The first one, we didn't play defense the first half, and we went up by 8, 1 or 2 times, and every time we got excited, crazy for nothing, because the game is not over, and we did some stupid thing after this. Something also I want to say, how can a guy shoot 18 free throws? This is just incredible. 18 free throws for one guy, okay? After this, I don't know about, I'm not complaining about the referees, I'm just saying, hopefully we got video now, because the referee cannot be a referee without video now. It's just incredible. Incredible, you know? It seems that nobody can make a decision without video now. It's just incredible, okay? And I will keep for me the things I want to say, because I got a lot of things to say about this, but that's going to stay with inside the team, you know. It cannot be a drama every time we do something, you know. It cannot be a drama every time we do something. Trener powiedział, że jest przede wszystkim smutny z porażki z wielu powodów. Po pierwsze, w pierwszej połowie drużyna MKS-u w ogóle nie zagrała w obronie, nie robiła tego, co trener wymagał od zawodników. Drugim kwestią jest to, że kilka razy udawało nam się wychodzić na 8-punktowe prowadzenie. Drużyna popadała wtedy w euforię, mimo że mecz dalej trwał, nie było jeszcze zwycięstwa. Później następowały bardzo proste, głupie straty, dzięki czemu drużyna gości odrabiała tą różnicę i pozwalało to drużynie z Zielonej Góry wracać do meczu. Trzecia sprawa, trener mówi, że jest zaskoczony tym, że jeden zawodnik miał aż 18 rzutów wolnych. Jest to bardzo rzadka sytuacja. Pewno trener powiedział, że nie chce narzekać na sędziów, natomiast jedno spostrzeżenie, które ma, to jest ilość wideo, które sędziowie brali, ile czasu przy tym spędzali. Dla trenera jest to dziwne, że sędziowie nie byli w stanie podjąć żadnej decyzji bez obejrzenia tego na wideo i każdą praktycznie sytuację pod koniec meczu sprawdzali na powtórkach wideo. Więcej rzeczy trener nie chce mówić, chce to zostawić dla siebie, ewentualnie wewnątrz drużyny. Niektóre rzeczy też po prostu nie może tutaj powiedzieć, natomiast jedno, co też chciał powiedzieć, że nie chce, żeby po każdej sytuacji była dookoła drużyny robiona tak zwana drama. Nie ma żadnych pytań, there is no question. Thank you very much. Dziękuję za udział w konferencji prasowej.